Hello friends, welcome to Sarat Chandra IAS Academy Sure Shot Analysis. ఈరోజు మనం వేరియస్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్స్ హిందూ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ హిందూలో వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ టాప్ 10 ఆర్టికల్స్ని ప్రిలిమ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రూపంలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. న్యూస్ పేపర్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే Saturn moon, that moon is Mimas అనే Saturn moon మీద దాని క్రస్ట్ దగ్గర ఓషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని వేరియస్ రిపోర్ట్స్ న్యూస్ పేపర్లో మనం పబ్లిష్ చేయడం చూసాం. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో లెట్ us solve this bit. Okay, so with reference to Saturn, consider the following statements. First one, Saturn is the second largest planet in our solar system. Second largest planet. Yes. If you see, మన సోలార్ సిస్టమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆర్డర్ని అబ్జర్వ్ చేసిన Saturn is the sixth. Saturn is in sixth position from Sun. Okay. At the same time, Jupiter is the largest planet. Saturn is the second largest planet. Okay, and we classified the planets into two types. First one is inner planets and second one is outer planets. Okay, and terrestrial planets and Jovian planets. Okay, so Jupiter దగ్గర నుంచి మనం Jovian planets కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. సో Saturn is second largest planet. First statement true. Saturn is a massive ball made mostly of hydrogen and helium. Yes, we all know that these Jovian planets all are made up of gaseous planets antaru andukavandi. So yes, along with Jupiter, Saturn is also mostly made up of hydrogen and helium. So true. Next, Saturn has dozens of moons. Yes, Saturn contains 12 moons. Okay, and in range, if you see their range, the sizes also varies. Saturn itself is the second largest planet. So moons, there are 12 moons. Size varies from larger than moons larger than planet, and some some small moons may be restricted to size like sports arena. Okay, sports arena. సో కొన్ని మూన్స్ అనేవి ప్లానెట్ కన్నా పెద్ద రూపంలో ఉంటాయి సాటర్న్కి. అలాగే కొన్ని మూన్స్ అనేవి స్మాల్ మూన్స్ మీరు కన్సిడర్ చేస్తే జస్ట్ ఒక ప్లే గ్రౌండ్ సైజ్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఎస్, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో ట్రూ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, క్రేటర్ కవర్డ్ మిమాస్. యాక్చువల్లీ మన కాంటెక్స్టే అసలు ఈ మిమాస్ మూన్ of Saturn. Okay, so it is a crater covered mimas, and the most important significance is it is the smallest moon of Saturn. Okay, it is the smallest moon of Saturn. Okay, so it is the smallest and innermost of Saturn's major moons. Okay, so this statement also true statement. So all four statements are correct. Next, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ ఆధార్ సిటిజన్స్. కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిపీటేటివ్గా చెప్తూ ఉంది, ఆధార్ అనేది జస్ట్ ఒక వెరిఫికేషన్, ఒక ఐడెంటిటీకి మాత్రమే, కానీ అది సిటిజన్షిప్కి ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వర్తించదు అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిపీటేటివ్గా మనకు చెప్తూ ఉంది. ఆ కాంటెక్స్ట్లో సో లెట్ us సాల్వ్ ద బిట్. ఓకే, సో ఓన్లీ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు అబ్టైన్ అన్న ఆధార్ నెంబర్. This statement is false. If you see the guidelines of UIDAI, unique identification, మీరు ఆధార్ గైడ్లైన్స్ చూస్తే క్లియర్గా అక్కడ మీకు మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఎస్, సిటిజన్స్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు అబ్టైన్ an ఆధార్ నెంబర్, అండ్ ఫారినర్స్ ఆల్సో ఎంటైటిల్డ్ టు అబ్టైన్ an ఆధార్ నెంబర్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ లివింగ్ హియర్ హాఫ్ అ ఇయర్. ఎవరైతే 6 months మినిమం ఎక్కడైతే ఉంటారో దే ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఎన్ ఆధార్ నెంబర్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ సిటిజన్స్. because
ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సేస్ దట్ ఒకవేళ ఓన్లీ సిటిజన్స్ మాత్రం అప్లై చేసేటట్టయితే సిటిజన్షిప్ని మెన్షన్ చేస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిపీటెడ్లీ సే దట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ ఐడెంటిటీ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఏ సిటిజన్షిప్ వెరిఫికేషన్ థింగ్, సిటిజన్షిప్ document. Okay, second one, an Aadhaar number is a random number and bear no relation to the attributes or identity of the Aadhaar number holder. Okay, yes, if you see any Aadhaar number, it's just a random number. దానికి సంబంధించి అంటే ఆ నెంబర్లో మనకి ఎలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవండి. It's just a number, it's just a random number and it is not reassigned to another person. Okay, and identity of the Aadhaar number holder. Suppose if you see PAN card gaani itlani chuste, it contains various attributes, but if you see the Aadhaar number, it's just a random number. Okay, so this statement also true, first statement wrong. Aadhaar number is only a proof of identity, not of citizenship or date of birth. Okay, so it is, yes, this statement also true statement. This is the context only from government of India point of view. Okay, so only two statements are correct. Which of the following is prohibited activity in the eco-sensitive zones? మీరు కేరళలో చూస్తే రెగ్యులర్గా రిపిటేటివ్గా హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది. సో ఈ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని తగ్గించడానికి కన్జర్వేషనిస్ట్ కానీ ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ సో ఏమి గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ కింద దాన్ని క్లాసిఫై చేయండి. ఆ ఏరియాస్ని ఎక్కడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయో ఆ ఏరియాని ప్లీజ్ డిక్లేర్ దట్ జోన్ యాజ్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ బికాస్ అండర్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ 2006 it clearly mentioned the definition of eco sensitive zones and what activities are prohibited and what activities are regulated. ఓకే, ఏ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులేట్ చేయాలి, ఏ యాక్టివిటీస్ ప్రోహిబిట్ చేయాలి అన్నది నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ 2006లో క్లియర్గా ఉంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ యాక్టివిటీని ప్రోహిబిట్ చేస్తారు, ఏ యాక్టివిటీని రెగ్యులేట్ చేస్తారు అనేది మనకి ఒక ఐడియా బేస్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫెల్లింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ సామిల్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సోటిక్ స్పీసెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ 2016 and eco-sensitive prohibition activities, it contains mining, quarrying and even establishment of sawmills. Okay, and discharge of chemicals into that zone. These all are strictly prohibited. These activities are strictly prohibited. But if you see felling of trees and establishment of hotels and resorts and introduction of exotic species, those are considered, those comes under regulated activities, not prohibited activities. Okay, so B is the correct answer. Remaining all comes under prohibited activities category. So B. Consider the following statements. మన స్టాండింగ్ కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చిందండి, డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, డిజిటల్ పేమెంట్స్లో ఎక్కువ షేర్ దేనికి ఉందన్నది క్లియర్ కట్గా మన స్టాండింగ్ కమిటీ క్లియర్ కట్గా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాండింగ్ కమిటీ. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, యూపీఐ పేమెంట్స్ కమాండెడ్ మోర్ దెన్ 50% షేర్ ఆఫ్ ద టోటల్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇన్ 2022-23. ఓకే, second one, share of UPI transactions in total digital payments volume increased from 4% to 73%. Yes, this statement is given, this statement is true because it is clearly there in the report. It is clearly there in the standing committee report. Okay, standing committee report clear ga cheppindandi UPI transactions వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, ట్రాన్సాక్షన్స్ వాల్యూమ్ increased from 4% to 73%. Okay, so if you see the statement 1, if you see first statement, it clearly mentions UPI command more than share. Here it is a share of payments, but the majority share not comes under UPI payments, it comes under real time payments. Okay, real time gross transactions, RTGT.
రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ గ్రాస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే బ్యాంక్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే డిజిటల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఫండ్స్ని మనం ఆర్టీజీటీ అంటాం. ఆ ఫండ్స్ ఎక్కువ షేరు డామినేట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ యూపీఐ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, వాల్యూమ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఇంక్రీజ్ అయింది కానీ షేర్ ఆఫ్ ద పేమెంట్స్లో ఆర్టీజీటీ స్టిల్ ఫస్ట్. ఓకే, సో statement 1 is incorrect and but statement 2 correct. See, consider the following statement. How many of the above are the right bank tributaries of Kaveri river? Yes, Kaveri river is zone of contention or bone of contention between Karnataka and Tamil Nadu. ఎప్పటి నుంచో మనం కర్ణాటకకి తమిళనాడుకి మధ్య కావేరీ రివర్ దానికి సంబంధించిన డిస్ప్యూట్ అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆ కాంటెక్స్ట్లో లెట్ us follow the bit. So which of the following are the right bank tributaries? Okay, right bank tributaries. See, this is the total Kaveri river basin. If you see the basin, first one, the right bank tributaries are Hemavati, Shimsha and Arkavati and Ponayar. Okay, and if you see the left bank tributaries, Kabini, Bhavani and Noyal and Amravati and Vaige. Okay, these all are left bank tributaries. Now let us follow the bit. First one, right bank tributaries. Here the course of river is in this way, right? In this way. So the right bank tributaries and left bank tributaries. Right bank tributaries, Kabini, Bhavani and Noyal and Amravati. See, yes, Bhavani is there and Noyal, Amravati is there and Kabini. Shimsha is a left bank tributaries, not right bank tributaries. So only 4 statement true. Next, consider the following statements. సుప్రీం కోర్టు నిన్న ఒక ఆర్డర్ని రిజర్వ్ చేసిందండి, జడ్జిమెంట్ ఆర్డర్ని రిజర్వ్ చేసింది. ఈవెన్ ముస్లిమ్స్కి సంబంధించి మెయింటెనెన్స్ రైట్ డైవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ సంబంధించి ఆర్డర్ని సుప్రీంకోర్టు రిజర్వ్ చేసింది. దాంట్లో ఏం చెప్పిందంటే సిఆర్పిసి రెమెడీ అనేది అండర్ సెక్షన్ 125 డీల్స్ విత్ దీస్ డైవర్స్ మెయింటెనెన్స్. CRPC రెమెడీ అనేది CRPC remedy is not a barrier. The Muslims Women Act 1986 is not a barrier to CRPC remedy. CRPC remedy ki ఈ యాక్ట్ అనేది ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్ ఆన్ డైవర్స్ యాక్ట్ 1986 అనేది మాత్రం 80% అడ్డు కాకూడదు అని చెప్పి జడ్జిమెంట్ని రిజర్వ్ చేసింది. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో లెట్ us see in India, see CRPC section 125 and Muslim Women Act 1986. Okay, these are the two things here. Supreme Court said that yes, this act cannot be a barrier to CRPC remedy. So ee context lo chuddam. In India, a divorced Muslim woman and her children can seek maintenance from her husband under section 125 of CRPC 1973 section 125 CRPC prakaram divorced woman and her children can seek maintenance. Okay, can seek maintenance. Enduku cheyochu? Muslim Women Act 1986 does not affect the right, see, forget about the provisions there in Muslim Women's Act 1986, okay, but does not affect the right under section 125 CRPC, and the benefit of 125 CRPC is available to all divorced women in the country irrespective of religion. Okay, see, CRPC 125 clearly mentioned that yes, all divorced women can apply for maintenance. Supreme Court చెప్పింది కదండి. సో ఈ యాక్ట్ అనేది దీనికి బ్యారియర్ కాకూడదు. సో ఈ యాక్ట్లో క్లియర్గా ఉంది, సిఆర్పిసి సెక్షన్ 125లో క్లియర్గా ఉంది. ఏమనుంది? డైవర్స్డ్ ఉమెన్ కెన్ అప్లై. ఓకే, సో
this is not affect the CRPC 125 article, so obviously they can seek maintenance. So this statement is true, this statement is true, and it is a clear explanation for statement 1 even. Okay, option A. Next, consider the following statements about cellular jail. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీజీ సెల్యులర్ జైల్ పోర్ట్ బ్లేర్లో ఉన్న సెల్యులర్ జైల్ని విజిట్ చేశారు. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో లెట్ us follow the bit about cellular jail. It is a 3-story prison constructed by Britishers in 1906. Yes, in 1906 Britishers constructed this prison in a 3-story building and in the shape of starfish. Okay, so the statement is true. It is located in South Andaman Island. Yes, if you see the location even, it is located in South Andaman Island. So both statements are correct. Consider the following. These are the set of Asian countries. Third meeting of Asian India Trade Pact. Okay, trade agreement కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే, థర్డ్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఇండియా ట్రేడ్ కొలాబరేషన్, దానికి సంబంధించిన థర్డ్ మీటింగ్ అని నిన్న కంప్లీట్ అయింది. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో లెట్ us follow the bit. Consider the following. Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Darussalam, these all are Asian countries. How many of the above Asian countries lies entirely above the equator? Okay, if you see the graph, if you see the map properly, these all are Asian countries. These all are ASEAN countries. Only if you this is the equator, only all countries lies above equator. Only equator passes through Indonesia. Okay, it only passes through Indonesia. So all countries are above equator only. So Malaysia, Singapore, Indonesia and Brunei. But Indonesia is not above equator. It passes through equator. Okay, so except Indonesia, all countries lies above equator. All three. Sorry, only three. Okay. Consider the following statements about Indian-Asian relations. Okay, in the same context lone, India became yes, we all know that Asian is a group of 10 countries. ASEAN is a group of 10 countries. They formed in 1969. And India recognized the importance of its neighbors. They entered as a dialogue partner in 1996. Yes. Okay, second one, the Asian India trade in goods agreement. Actually, trade in goods agreement, it was signed in 2009. To make one of the world's largest trade zone. Okay, trade zone. Yes, this statement also true statement. The Asian India Trade in Services Agreement, it was signed in 2014 and it came into existence in 2015, and all countries ratified the agreement. All countries ratified the agreement except Cambodia. But yes, it was signed in 2014. Okay, so all three statements are true statements. Yes friends, with this thank you friends.